Guys, so I'm here in Sierra Recycling. I'm waiting to load. I'm loading metal like always. It's going to TI. I'm just in a different spot in Bakersfield. They got a lot of stuff. It looks just like pieces of HMS. That's what I'm thinking. So aquí ando en Sierra. Es otro reciclaje aquí en Bakersfield. Aquí estoy esperando para cargar. Esto va para TI, como siempre. Vamos a ir para TI y lo que están cargando es HMS. Ya cuando cargue este truck es Castro. Ya cuando cargue me meto para adentro. So I loaded already in Sierra. I'm here in the yard, you guys can see. Just gonna show you guys the paperwork, how much I weigh. Hay que enseñarte, so ya cargué lo que pesé en total. I could have got some more weight in there. I could have put about like 1,500 still in the front. So lo que estoy diciendo es que todavía podía poner a 1,500 enfrente porque hice las cuentas antes de enseñarte. So I'm gonna show you guys. So see right in the front, I could have fit 1,500 more, but I took the risk. I said maybe these guys won't don't really care if I come out a little light, and they didn't. So ahí lo bueno es que no, si no estás tan liviano te dejan ir, pero como aquí sí es bueno peso. Pero ahí mañana ya me dio el schedule el despachador. So mañana voy a irme temprano porque tengo carga ahí en TI. So I'm gonna load dirt there in TI. So I'm gonna see if I can leave early. Hopefully, I don't know. But let me show you guys the load as well right now. Load, guys. So esta es la carga. It looks like just stakes and cut pipes. Aquí la carga, nomás lo que estoy viendo es que se mira como puros tacas de los files y pipas. So stakes from the fields and pipes. Y ahí va a ser todo. Yes, good morning, guys. It's 1:34. I just did my book, so there's that. So ya rayé mi libro. La cosa es que olvidé mi libro en mi casa y tenía las páginas, malas puras páginas en mi troca. So I forgot my complete book on my house, but I did have extra paper logs right there in my truck, so I didn't have to go back home to get them. So I'm just gonna be rolling like this. But yeah, it's 1:30. I'm already gonna get ready to start heading out. Just gonna check my tires real quick, but until then we'll see each other. Ya llegué aquí en Long Beach. Just got here. It's 4:22. No hay tantos troques para cargar tierra. So I'm gonna be waiting in here to load dirt to go back home. Right now there's not a lot of trucks because I don't think everyone woken up yet. Ahorita no hay tantos troques porque yo creo que todavía no los choferes no se levantan, pero ya hay aquí unos esperando para cargar la tierra. Y aquí para descargar nomás hay dos. So ahí nomás vamos a esperar que abren.
descargué, aquí ando. Nomás tenía que ir a la oficina a asegurarme que estoy en la lista. So I had to go to the office to make sure I'm on the list. And they told me that I am on the list to load dirt. So now I'm just waiting. Ahorita nomás voy a esperar para cargar la tierra. Aquí voy entrando, so they already called me up. That's the office right there. Ahí está la oficina. Y aquí ya voy a entrar para cargar tierra. Aquí, the thing that I like about here in TI is they load you up on a scale, so you don't have to be, weighing your axle per axle. Right here, they do it for you. The loader sees how much weight he's already putting in the trailer. So aquí en la isla, lo que me gusta aquí es que nos cargan arriba de una báscula. Entonces no tienes que andar ahí batallando con el peso. Ahí como en Anaheim, si me paso de 500, tengo que regresarme, que me lo quiten o que me lo mueven. Aquí el loader ve cuánto trae cada X, o él le va a echar así. Ahí dentro, so inside of this little shed is dirt. Ahí está la tierra. Cargando el troque. Ahí está la báscula, so the scales right there, like I told you guys. They load us up like that. It's been a long time since I loaded here, so I know kind of the game of it. So aquí va a estar la tierra, so there's not a lot left. Not really good. More dirt. Casi ya no hay tierra. Ya cargué. Ahorita, I loaded already, guys. Ahorita nomás me voy a fijar en las llantas, traer mi libro. So I'm gonna check on my tires, write on my book. Y también, if you guys see this Guerrero truck right here, this is why it's good to wake up early, because this guy, he came over here and he's not gonna load dirt. There's no more dirt. Ya no hay tierra para ese troca ahí. Tal vez se vaya vacío para Bakersfield. Por eso está bien, bueno para levantarte temprano, llegar aquí, para asegurarte que cargues. Pero voy a chequear mis llantas. Truck's dirty, está sucio el troque. I gotta give it a wash. Ahí está mi libro, ya lo rayé. Llegué aquí como a las 4:30. Tardé 3 horas para que abren, descargar y cargar. So I waited 3 hours to load, to unload and load up. So, and it's right now 7:49. So I'm gonna catch all the traffic right here on the 405. So ahorita voy a todo traficar ahí por 405. Ahorita le damos. And I wanted to show you guys, I came out pretty light. So salí
piano. Mira cuánto peso. 75. I came out pretty light. I don't know. Well, like I said, there wasn't any more dirt, so maybe that's why they let me go like that. But you know, oh well. We'll be heading to Lost Hills now. So aquí llegué en Lost Hills para descargar la tierra. Ya enrollé la lona. I already tarped my load. Well, untarped it actually. Right now, what I'm doing is that I'm hardening up the dirt. I go like reverse and forward like 4 times. Because right now, this dirt right now is real squishy. It's not really solid. So ahorita lo que estoy haciendo, le estoy pisando la tierra para que se siente bien. Nomás le doy para atrás y para adelante unos 4 veces. Ya debe quedar bien. Pero ahorita nos fijamos, ahorita nos bajamos del troque para estar seguro. So I'm gonna get off the truck right now to make sure it's, you know, it's solid. If not, I might run the risk with tipping the trailer over. Cargué la tierra, ahí está mi carga. Ahorita es otro chofer de otra compañía, pero ahí lo está descargando. This guy's another driver for another company, unloading it. We're gonna head out from here. We're going to a little local load. So ahorita vamos a ir para un carga local, está cerquita. Ya nos vemos. So guys, I just got here. It's a little demolition job. Ya llegué aquí, como te diera, como 15 minutos de Lost Hills para aquí. Es una demolición, parece que es una traila. Me quieren aquí a las 2. Ando un poquito temprano, so they wanted me here at 2. So they're still cutting up. I'm gonna be waiting here for a while. So let me go see what these guys tell me, if they're ready to load or I gotta wait a little.